awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun, kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Hai semua, jumpa lagi dan kita masih berada dalam chapter 2. Macam mana chapter 2 anda? Okey ke? Okey, jom kita pergi pula kepada subtopic 2.3. Kita cuba revise about projectile motion. Dah belajar kan projectile motion? Jom kita revise. Tapi sebelum tu, tunggu sekejap. Sebelum kita pergi revise lagi about projectile motion, jangan lupa untuk tengok video ini berkenaan dengan projectile motion. Jangan lupa untuk tengok ya. Jadi, dah bersedia ke? Under projectile motion, kita akan lihat first kali adalah when the object is launched or projected at an angle of theta. Angle-nya lebih besar daripada 0 degree dan lebih kecil daripada 90 degree. Kemudian, kes yang kedua kita akan lihat when the object is launched at angle equal to 0 degree, atau kita panggil situasi ini sebagai projected horizontally. Okey, baca soalan betul-betul. Jom kita sambung untuk kes yang pertama under projectile motion, di mana object is launched at angle of bigger than 0 degree and smaller than 90 degree. Okey, jadi jom kita lihat diagram ini, iaitu berkenaan dengan projectile motion. Dan satu perkara yang paling penting bila para pelajar menyelesaikan masalah berkaitan dengan projectile motion, always remember that acceleration in x direction is always equal to 0 meter per second squared, and acceleration in y component or direction is always equal to negative 9.81 meter per second squared. Jadi berdasarkan maklumat ini, we can write equation of projectile motion in terms of x component and y component, where these equations is come from the linear equation yang kita dah lihat tadi. Vuat, Sutat, and Vuas. Ingat lagi? Therefore, when we substitute the value of ax and ay in these three equations, kita akan dapat satu equation baru untuk x component ataupun horizontal direction. When v equal to u plus at, vx will equal to ux since ax is equal to 0. Tapi, kalau kita tengok pada y component pula, vy will equal to uy minus gt since ay is equal to negative 9.81. So, kita ada letak negative sign dalam equation vuat tadi. Okey ke? Dan perhatikan kepada semua equation, when we substitute the value of ax and ay, kita akan dapat equation baru in terms of x component and y component for projectile motion. Jadi, okey ke? Sekarang saya nak highlight satu perkara. When you write an equation, please state the direction of the equation. Okay, kita referkan equation kita pada x component ataupun y component. Jika anda sedang kira berkenaan dengan x component, pastikan tulis vx equal to ux. Dan jika anda sedang kira y component, pastikan tulis vy equal to uy minus gt. Okey? Jadi dengan cara ini boleh elakkan mistake apabila anda cuba substitute the value of vx, ux, vy, uy, okey, ke dalam equation anda. Jadi sekarang kita akan tengok diagram berkenaan dengan projectile motion. Tapi sebelum tu, let's label all the points. Okay, sekarang kita lihat that the object is launched at 0, at point O, and then it will move to point A, where at point A, the velocity of the object is right as VA, and at point B, the velocity, which is horizontal velocity, is equal to VBX, and at point C, the velocity of the object is VC, and at point D, the velocity of the object kita tulis sebagai VD.
Dan ini pula adalah initial velocity of the object. Dan when the object is launched at certain angle of theta, we need to resolve first the initial velocity into x and y component, where ux equal to u cos theta. Lihat kepada soalan, angle yang kita ada tu dekat dengan x ataupun y. Jika angle itu dekat dengan x, means that component ux must equal to u cos theta, bukan sin theta. Ingat lagi ke bagaimana untuk resolve vector? Kalau tak ingat, apa kata, cuba tengok video ini. Okay? Dan untuk uy pula, uy is equal to u sin theta. Jangan lupa ya, dapat soalan. So, make sure you know that u can be resolved into ux and uy. Jadi, konsep yang seterusnya yang perlu kita ingat, okay, at point B, we call it as maximum height. And at maximum height, always remember that at maximum height, Vy is equal to 0. Vy is equal to 0. Dan satu lagi peringatan untuk anda semua, di mana since Vx is equal to Ux, kita dah lihat tadi equation in X component, bila mana acceleration of Ax is equal to 0 dan equation V equal to U plus AT, bila kita gantikan A dengan kosong, dia akan jadi Vx equal to Ux. Jadi, mesti ingat in projectile motion, okay, Ux always equal to Vxa equal to Vxb equal to Vxc and equal to Vxd. At any point on the diagram, okay, velocity ataupun kita kata horizontal velocity of the object at point A equal to Ux. Okay, horizontal velocity at point C, Vxc also equal to Ux, dan horizontal velocity Vxd is equal to Ux. Jadi, kita tak perlu kira Vxd, Vxc, Vxa or Vxb jika kita sudah kira Ux, which is equal to U cos theta. Okay? Boleh? Dan peringatan yang seterusnya, ingat lagi ke formula ni, di mana to calculate velocity V at any point, we need to use this formula. For example, we want to find what is the velocity of the object at point C. Therefore, we need to use equation Vc equal to square root Vcx squared plus Vcy squared. Okay? Kalau anda nak kira final velocity at point D or velocity at point D, so we need to use equation Vd equal to square root Vdx squared plus Vdy squared. Boleh? Dan jangan lupa, bila kita kira magnitude of the velocity at any point, we also need to calculate the direction of the velocity, which is at angle inverse tangent theta Vy over Vx. Okay, jadi di sini di paparan, we have angle at theta A, which is at point A. So, we have theta C, the angle for Vc at point C, and theta D is the angle of Vd at point D. Ingat, bila kira velocity at any point, you must calculate the angle. Since velocity is a vector quantity, mesti kira magnitude and also direction. Okay? Dan seterusnya, you mesti tahu di mana yang kita katakan sebagai maximum height. Okay? So, maximum height we can label as capital H or SY maximum. So, maximum height referring to the maximum vertical displacement SY seperti yang ditunjukkan dalam racah ini. Bagaimana pula SYC? Okay, jadi ini adalah SYC dan kita boleh panggil SYC sebagai vertical displacement at point C. Jadi, bila kita nak kira vertical displacement at point C, kita mesti cari SYC. Okay, ada dua equation yang ada terms displacement SY, which is SY equal to UT minus half GT squared, ataupun kita boleh guna formula Vy squared equal to Uy squared minus 2G SY. Seterusnya, kita akan lihat kepada horizontal displacement. Let's say we want to calculate horizontal displacement from the initial point to point B, and we can label
SXB. SXB adalah horizontal displacement when the object is at point B ataupun objek itu berada pada maximum height. Dan kalau kita nak kira horizontal displacement at point C, so we can label as SXC. Okay, so tengok pada soalan bagi kat mana objek tu berada. Soalan suruh kira apa? Kita mesti faham kedudukan objek berdasarkan gambar rajah projectile motion ini. Dan jangan lupa untuk kira range ataupun the distance from the initial point to the landing point which is at point D, berapa maximum horizontal displacement of the object daripada mana dia mula sehingga mana dia berakhir. So we call it as range ataupun SX. Okay, which is maximum horizontal displacement of the object. Okay, jadi jom kita lihat case yang seterusnya under projectile motion when we launch an object at certain height with a velocity u at angle of theta degree above the horizontal line. So, jangan lupa labelkan u dan resolve kepada ux dan juga resolve kepada uy. Remember how to resolve u into ux and uy ya. Jadi sekarang, let's say bangunan ini ketinggiannya adalah 5 meter and this is the maximum height of the object from the initial point where the object is released. Okay, so kita labelkan sebagai h, which is height from the initial point. Now, my question is, what is the total vertical displacement sy? Okay, kalau soalan tanya, berapakah total vertical displacement of the object dari mana dia mula tadi sehingga dia touch the ground? Okay, so let's write the equation. So we can write the equation as y equal to, since the object is moving upward until maximum height, so we can write equal to positive h, and then the object continues to move downward direction until reach the initial point. Therefore, we plus the vertical displacement equal to negative h. Negative means that the direction of the object now is downward. And then after the object reach the initial point, the object will pass the initial point dan turun ke bawah lagi untuk jatuh ke atas tanah. Therefore, the height from the initial point to the ground is 5 meter, tapi kita kena tambah dan letakkan negative 5 since now the direction of the object is moving downward. So, mesti letak negative 5. Jadi, jawapan kepada soalan tadi, the total vertical displacement of the object will equal to negative 5 meter since the final point is below the initial point. Maknanya, objek itu berhenti dekat bawah. Okay, di atas tanah di mana bawah daripada initial point. So, sy equal to negative 5 meter. And when the object just before touch the ground, so we can calculate v. Okay, velocity just before the object touch the ground by using this equation, vx squared plus vy squared. Okay, jangan lupa take the square root. And then, jangan lupa untuk kira pula angle. Boleh? Okey, jadi sekarang kita ada case yang seterusnya. Okay, we still in projectile motion tapi situasi yang agak berbeza seperti dalam gambar rajah ini. Okay, let's label u first, which is the initial velocity. And then we need to resolve ux, which is to the right. And then the direction of uy is downward. Okay, so since the direction of uy is downward, make sure uy is equal to negative u sin theta. Okay, uy downward, so mesti letak negative sign. And from the initial point here, you can see from the initial point to the ending point, since the direction is downward, so we can write that the total vertical displacement is equal to negative sy. Okay, jadi kalau dekat point A, okay, point A to point B, jika kita ukur, let's say ketinggiannya adalah 10 meter,
Jadi, the total vertical displacement of the water, okay, ke SY is equal to negative 10 meter. Mesti letak negative because the direction of SY is downward direction. And at point D, we still can calculate what is the velocity at point B. So remember the final velocity at point B, we need to use equation square root Vx squared plus Vy squared. Dan jangan lupa lagi sekali untuk kira the direction or the angle theta equal to inverse tangent Vy over Vx. Okay, sekarang kita akan lihat case yang seterusnya. Okay, when the object is launched at angle of 0 degree. Kalau 0 degree, maknanya tiada angle lah kan? Jadi, case ini kita panggil sebagai projected horizontally. Baca soalan betul-betul. Jika soalan sebut projected horizontally, means that no angle. Theta is equal to 0 degree. Kalau soalan tidak sebut projected horizontally, tetapi soalan tidak bagi angle, means that the situation of the problem or the object is launched at 0 degree. Boleh? So, apa specialnya kalau objek ini launch at 0 degree ataupun projected horizontally? Jom kita tengok. Jadi, untuk case di mana object projected horizontally, please always remember that when the question give you initial velocity u, means that u is equal to ux. Okay, nilai u yang diberikan dalam soalan itu adalah nilai ux sahaja, ux only. Okay, and how about ui? When the object is projected horizontally, means that uy always equal to 0 meter per second. And how about the final velocity v? Sama juga macam sebelum ni, mesti kena kira Vx. And ingat ya, Vx always equal to Ux. Nilai Vx mesti sama dengan nilai Ux. Dan juga Vy. So we need to calculate Vy, okay, by using equation given before. Yang kita dah tengok sebentar tadi. Dan jangan lupa sekali lagi untuk kira the angle ataupun direction of the velocity by using this equation. And always remember, when the object reach the ground, the total vertical displacement of the object, dia daripada atas dan turun ke bawah, okay, and hit the ground, so that the total vertical displacement of the object adalah equal to negative h. Jangan lupa negative sign. Jadi saya rasa sampai di sini saja revision kali ini. Dan macam mana revision awak semua setakat ni? Okey ke? Kalau nak buat soalan berkenaan dengan projectile motion dan uniformly accelerated motion, jom kita tengok video seterusnya. Jangan lupa like, subscribe and share channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.